watu wameiangalia hiyo movie. Shout out to Wasusu. Hey, by the way. A big shout out to you everyone. Wait, fungua sasa hivi fungua. Nilikuwa nimeshafungua alafu acha tuongoje. Shout out to everyone who's keeping watching. Hey, for watching hata Susu and supporting us. Yeah, thank you manze. 3/4 ni KCB anyway. Pole. Nianzaje rugby? Hey. I think I was in class 4. Nimesema I think. You think? Hey. Yes. Nilikuwa Masquire. Masquire ni wasi tulikuwa tunaimbiaga Moi. Hey. Yes. So tulikuwa tuna train hapo hivyo Reru. Tulikuwa tunachukuliwa na hizi Kenya bus, stagecoach. The first day nakumbuka nikiona hizo mapost. Najiuliza, hawa si uchezaji. Hizi post inafaa like kama umsalisa ukukata. Kwani umsalisa ukukata. So nikasema okay, then jioni nilikuwa naona hapo hivyo watu wanaruka nini. Sasa unajua kwa class 4, wewe una think tu vitu tu zingine. And then in class 6 tulikuwa tunaenda hapa hivi Saints. So Saint Mary's, yeah. So yeah, I was an altar boy. Unajua mtoto misa. So tulikuwa tunaenda huko. Yes, hapo kubraka bado sawa. So yeah, people change. So kwa tunaenda hapo hivyo Saints, kuna nini hapo hivyo, kuna hapo hivyo nasema priest. Wewe nini wewe sasa wewe? Ngoja. Wewe ulikuwa mswa Dominic Osman. Alafu unapata wase keki. Nenda wakale katika Then you know mswa Bella mole mswa Moshi. Kitesho inaitwa Kitesho. Ulikuwa Kitesho ama Kitesho. And actually I was to join a minor seminary. Ulikuja hapa Karen? No, not Karen. Here hapa Thika Road, Queen of Apostles. Hey Buddha. I'd even done an interview, but that's a long story. Haya sawa So kwa tunaenda hapo hivyo saying. So naona hizo mapost nakumbuka. Previously I used to play basketball. I was a point guard. Ulikuwa una point guard ni position yani LeBron. Point guard utoka na ball. LeBron. Kuna shooting guard na point guard dule mse like you can balance things. Fly for rugby. Yes, like you can balance. Unaweza slow game, unaweza rakisha game. Okay. So ni LeBron ama? And then Michael Jordan. I was to join a Queeners. Hiyo siku wa Queeners ndio ilikuwa bake. AQ. So unajua Bahai iko hapo, AQ iko hapo. So hata tulikuwa tunavuka tunaenda kuwatch. That time Sprite was doing basketball. So mimi nishajiambia hapa Buddha utakuwa day scholar. Madhangu akaniambia my friend, pack your bags, sanduku Mlima Zamboni. So went to Mboni boys. Ngoja shout out to Madhasio. Nimsaidia sana. Alikuwa ekio kwa mtu mwingine angetusumbua hii Kenya. Nika join Mboni boys. And then huko ni kwa mlima huko, so you're a boda. And then I remember Mumbuni came to play. Ni shule nyingine. Unajua watu ongelezi schools za Nairobi. So kuna for break it. Okay. So Mumbuni is in Machakos. Morris I think alisomea huko. Morris. Dedan Morris huyu. Naona unaonagana kwa hivyo flat. Kufikiria dash. So Mumbuni walika and then hatukuwa na hizo posts. So tukakata mabiti refu zikawekwa hapo hivyo. Kwa post ya ball. Yeah, that time unajua ile form 1 you're trying to understand which game to play. So you just focused on basketball. Mbona wakakuja tukawapiga. And then kitu kaniambia, "Sasa sijaribu tu kitu." Sasa nakumbuka picha basketball ilikuwa huku. We never had a rugby pitch. First of all look hata kwa stima, barabara. Mbona imedevelop tu juzi. So wasi wa rugby walikuwa na train huko chini ina small pitch. Kwa shamba. Pole bla. Now so nikasema acha ni siku after your game Mumbuni nikasema today wacha nijaribu hii game. I don't know a guy called Mokaya. He tried running for principal of Movuti. What? He was the deputy and he was the coach but so imagine by a guy discipline master everything. So ndio mimi nikaingia. Sasa unajua pia ile wait after class 8 yo kuload nini. So ulikuwa ushaanza kunona. Kunona tulianza kitambo. Buda. Ingia hapo hivyo. Prop. Nikasema sawa. This is uko form 1. Back then
we went to play Makueni Boys. So only 2 schools used to play rugby in Makueni district. So hiyo siku ilikuwa mnaanzia game zonals, division, district. So there was no zonal division. Tukaenda another school called Kasikeu na huko. Kasikeu ni huko. So that time you're in form 1, umeshaanza hizi tour nini, hii tour pia. Unaweza tour form 1. Buda. So sibi nimeenda huko hivyo nini, hiyo Makueni Boys na kumbuka tukawapiga. So tunafaa kwenda Provi. Now we are in Eastern mko na kina nani? Kaba. No, Kaba iko Machakos. So Kaba it was Kaba versus Machakos school. And then so Meru either Meru or Kangaru. Wow. So budo kwa form 1 nikaambiwa my friend, huko mbele ni kubaya. Nikasema sawa. Now the same year tukaitwa what ini ni hapa Saints Black Rock. Yes. Mboni ilikuja Black Rock. Mboni tukakuja Black Rock. Na ile track yetu tukakuja na lori. Tukapaka hapa hii niko hapa hapo next to Njugunas, that military base, what is it called? Yo yes. Kagu hadi hapo hivyo. Game 1 RVA. Kuna mkamba fulani alikuwa ametoka huko Kiongwani. Ameshajichocha azungu tutawapiga. Unajua ile perception hawa ni soft. Nikaambia hiki tu bedheli toka huko kwao, so hapa sijui nini. Ambe glucose. Kidogo lami unakamna zile machungwa nini watermelons naweza kusema hii game pia iko na pia ka funky. Now I saw problems in the evening. Wale wadosi wa Saint sasa kuna ile after party ile sasa wakakamsana hizo magari nini. Nikasema hii game yani sio kusema na after party Black Rock mimi si sasa shida 6 pm pandeni lori mrudi wapi? Na hii ni lori ukweli ile face me. Unajua si ametoka Mombasa road. So hizo tracks inaweza kuwa ni 24 wheeler umedandia. Tukarudi. And then in form 3 I switched schools. So I moved from Bondi, I went to Masi. Machakos Masi. So I left Makueni, came to Masi. Cross border. Buda unaruka. Now in Masi nikajiambia, my bro was there and my bro was also playing rugby. No, Dani. Ule msisi ufanana naye. We even share birthdays. Nikasema hii kitu by the si lazima. Niko na ile picha basketball. Nikaacha rugby, nikaruka bake. Ukacheza bake hapo. So nikaingia bake. I remember we went all the way to tukapiga kina Kaba nini then Macha semis tukapata na chuo inajita St Charles Luanga. St Charles Luanga. No, but that time I think it was in Machakos ndio. Wale wasoka tunyorosha. Mimi nikasema sawa. Ndio KCSE Buda achana sports. Ukaacha sports. So nikaacha nayo hapo hivyo. Fast forward you go to school nini life happens. And then siku moja that's the time I met Nabiswa. Now fast 4 years later. Kolona Biswa. 4 years later zingapi? No, so ushamaliza shule, ushamaliza. In my first job, I was working at Daily Nation. But I was Jama home. That time I was working at Daily Nation. Na kijana mfupi Now nakumbuka Nabiswa, he lost a bet. He was supporting Arsenal. Ile time Arsenal versus Barcelona 2006 hapo was it a final? It was a group stage or something final. And then Nabiswa and a guy called James Murua walikuwa wameniambia whoever loses between Barcelona and Arsenal you will sit at Kencom, you will be brought a mix platter. You know, for you guys of Nairobi it's called a platter. For guys of Kabras ni mix. Ile unachanganya kila kitu. So remember Nabiswa alikula hiyo kitu. And then ile so tukaanza kubonga hapo pia na Nabiswa. Pia this guy Kwambo nini. So that time Facebook was also growing in a peak. And then so hapo nikaanza kusema acha nirudi rugby. Then a guy called Eric Kyoko. The same one ama another. No, Kicks that time I think he was the captain of. Ndio alikuwa amemaliza high school. No. Akiwa sijui captain sijui wa nini. 2010. Yeah, vitu zishasonga. Mimi nishasema hapa kuna Mkamba captain nini. So na vile mtu slide kwa inbox. Buda, so niacheki jazi hivi. So siku Kioko waza alikuwa ananipiga blue ticks. But I borrowed Kioko a shirt. Nikamwambia Buda.
To date hata jana alitweet. Uliobaki To huko? date Buda mimi Kioko afisa Kioko anashindwa mseni na niambia Buda mimi ni mkamba So, Buda. captain Niko wa nacheza Ruji. JWRT. Niko nacheza Ruji huko Ruji. Mzito wa Ruji. Yes. Ruji. Ah, Ruji. Ruji. So sasa Mzito wa hizo Ruji. Ruji. mzito wa Ruji. So huko hivyo ma 2010 Ruji. nikasema nikaona tu siku moja tu kolo hapo sijui relu nini, nasema si ile place ile masquare nini nikaenda hapo nikaanza kuwatch hizo game. Yaani story ya Masquare ilikuwa kuja So by the way kitu ulianza huko, then you come back to this place, then it hits you that this is So where msee alikuintroduce to Mwamba alikuwa Kolo. no he played some part in it. so nani And then kudusi your story history yote hizo? Mbona nani no kupeleka Facebook. Mwamba? Basically it's Facebook. After ushinde Mr Facebook ndo No, that was when sijui 2010. si same Yes. time So saizo mi na Biso used to interact nini. So and then unaanza kuona hii rugby nini. Now when I was working at Daily Metro, this writer wa Daily Nation is Ayumba. Ayumba Yodo. Yes. So we also were sharing desks. So Ayumba also used to cover rugby. Yeah. So pia hiyo Ayumba iko come we go write stories about rugby. So I was not really keen on it. Unajua because it was like basketball nini. And from there things just started shaping up. And I remember Mwamba hii time Mwamba ilishinda sevens, was it 3 times? Hiyo time mlikuwa mnashinda sevens ni kani ya. Hiyo tulikuwa tunaishinda like on the third leg. Mwamba Kenya 7. Yes, the Mwamba 6. Yes. I don't know which year was it? 20 Hapo hapa Benjamin alianza 7 to 9. 7 to 9 ama 9 to 11, one of the two. So hiyo pia unaanza pia kuwatch sevens kwa TV. Lavin. So nikaanza kuona Lavin. Nakumbuka siku moja nilienda tu nikamsalimia hivi. Manzi nilibambika. Ndio time venye Lavin alikuwa na maringo. So by the way, so mimi nilimsalimia nakumbuka ilikuwa kwanza Costo. Nimemsalimia. Akaniambia poa sana. But nikasema msi anakaa cool. Kwa cool najua ile cool nini. So ile unaanza kuwatch hivi, nikasema hii Mwamba kumbe sevens. Sasa hizo injera nini. You grow with it. Angalia Kenya hii yote. Akaingia Mwamba. Makosa ufanyika. Si hata una support Springbok. Acha si tulishinda World Cup. No, si hata una support. Makosa ufanyika. So do you remember the first, as in after Usha make your decision ya kwenda ku support Mwamba? Yes. The first game you watch Mwamba? The experience. I can't really remember. Huwezi kumbuka. But okay, do the first year. Do you remember anything in that year? Let's say sevens. It was sevens. And each time tulikuwa tunashinda nini. So it was just for fun. Ile you just go nini. I don't have like a proper memory because you know that time you're also starting out life, you've moved out, you try. So at a rugby unaibalance hivi na hivi. Yes. But then the minute you start knowing kina Lavini nini and then Zito. Yes, Zito. Yes. So let's say my first by the 15 hata sikumbuki. Tulienda sijui machine. Na ile ulikuwa unaenda tu unakaa huko unaona ndole na Biswa. Vipi Kolo nini. Yes. Si hata tu ukumbuki ya kwanza na Mwamba. Ile Driftwoods. Bas. Sasa tuanze. Sasa hebu tuambie. The first ilikuwa No, I remember I'd gone for my own shughuli huko hivyo Malindi. Then nikarudi hivi. Kuna shughuli Malindi ni Mkamba. My friend. Alikuwa na shughuli Malindi. Ilikuwa mwaka gani? Kuna ngoma ya nini? Ni it time Mwamba the first sevens. That's in that K3 pit. That first one. 2010. It was 2010 hapo hivyo. Hapo time ya Facebook. Because I remember the second one I did not travel. Hapo yes. Sio nakumbuka hiyo tulienda na kuna video Mwamba wagawa ameupload wakidance. Yes, actually I'm the one who recorded that video. Kisumu ni Dala. No, it's Mombasa. I'm the one who recorded that video. Ile bling Oranjo akiwa now half his size. Hiyo ni ile tu Queens walimanza number 2 wakaenda na trophy airport mapema wakasema ndo alishinda. Yes. So hata hiyo video Oranjo na dance bling I'm the one who recorded. Yes. Hiyo hata 2010 yes. Yes, and even Ombachi Jika alikuwa ameanza kucheza. Like when Oranjo was Oranjo. Alikuwa mimi. Yes. Na kina Voste au wote. Yes. So that was 2010 hapo hivyo. 2010. So nikasema, team kumbe tumeshinda hii sevens. Bas wacha nikae na team. So Driftwoods, that's the only thing I remember recording that video. Okay, let's talk about your most memorable games watching Mwamba. Yeah. My most memorable Enterprise. It was 15s. Yeah. Enterprise. Ile Ombachi
ile tulipiga Nakuru. And that was the 2013. last 15th trophy. 2013 ama 14. 2013. Yes. Ile siku Nakuru walikuwa ile mlipiga Impala 60. Yes. So that is the most memorable 15s Mwamba 15s game. You mean on a good note or a okay, so there is that. Painful, I can say a painful moment. Hii time Mike Friday alikazia 7 years. It was 7 years ago. Hii time ilikina 2013, yes. Hii time alafu hiyo saa tulikuwa tunaenda kucheza nani? Leo semi. So Horace Lavin no, Lavin hakuwa kwa hiyo fiasco. So Kolo, Horace nini, so tukakaa hivi manze, hiyo siku nikakumbuka manze hii kitu tungepewa cause either way KCB pia walikuwa KCB walikuwa pia washapigwa. So na sasa ndio ile sasa Kioko na Leos wameiva wanaungua. Now let me add another painful moment. Kuna siku tumecheza Leos hapo hivyo Impala. No forget ile Impala mlitupiga 70. It doesn't ni sawa. Hiyo uchungu ile. Kuna siku tumelead Leos ngapi sijui 22-0. Yes. 22-0. Yes. Half time. Tuko hapo tumechangamka. Maze Tony, Billy sijui walitoka wapi. Ase walitushika hivi. Mimi niko na 15 nikasema hii game bado. Leos walikam kama wametuvatake. So unakaa hivi unashindwa hii kitu. You guys mlikuwa nayo. Na I think hiyo grow tupendagi. Hata ile siku Impala. Unakumbuka Mwamba pia tulikuwa tuna lead. Ball ishafika huko kwenu. Yani all Mwamba just need to do retain your ball. Yes, retain your ball ball Impala imekikiwa huko, game ikaisha draw. Yani all we needed to do was to retain. So easy my last minute zinaumanga. But pia I'll show you also a last minute win. You'll share last minute win? Yes. So when you were 15, 7? Yes. Sevens is a club or club to Mwamba. Okay. Tuongele tu family. Sevens, let me start with a painful one. Is last year Christie's. Nakumbuka kitu ilikuwa back to back. So achika nini wewe? Unajua paka sasa kwa meniad group ya KCBC Baragbi. Ndio alisumbue. I even had awards. A big shout out to Simba that KCB. Tulimwadi. What sort of human you are? Kama unaweza kaingizwa group na watu wako comfortable na wewe hapo. Watu wako comfortable walikuwa namtukana. What? Si ni sawa? No Buddha. Unajua ile pale unaangaliaga unasema wacha kujifanya fake deep. Wacha fake deep hapa. So anyway mimi niliingia group. Watu wananipiga left right Na nakumbuka kwanza nakumbuka nikiingizwa after Dala. Nakumbuka after Dala ile vile tulipigwa na Cubs wakaniingiza hapo. Alafu then Prince Lu ile tukushinda hivi Prince Lu. Walinirudisha tena hiyo group. Msinitoe hapa. But anyway nikakaa hapo alafu nikamwambia guys cheers. So hiyo Christie's manzi ilikuwa noma. And manzi nakumbuka Asusutu akikimbia hata hiyo kitu juzi Kolago alishare. And you get to see your game by the way vile yani tulikuwa tunaichase. And then bado kuna hii Dala Sevens, hii baadhi last year Dala Sevens. All Blacks umepigwa. Nimeona wasa Cubs wameka try, wana celebrate. Shangaa tu hivi. Nikasema sasa nini? Mimi kajua bado kuna time. Cubs wakakikol wana kick out. Nini watu? Kidogo kufungua hivi WhatsApp. No, WhatsApp, Twitter. Cubs have beaten Mwamba. Manze yani niliteremkiwa hivi. Hii Cubs mnaita ni Cabras. No. Hii nini Northern Suburbs. Northern Suburbs. Yes, so CKCB ni Lion. So hii nini wewe? Northern Suburb Cubs. Ngoja. Unajua lazima tukue serious. Wewe. Najua, ndio tunaongea na watu wengi. Mimi kwa Fred Cabras. Hapa, Cabras Sevens wapi? Cabras Sevens wapi? Cabras wapi? Listen, naongea na mtu wa Mwamba. Hii Cabras vile Kado alitoka Sevens ikaanguka. Hii Sevens wapi? So anyway, hiyo kitu ile niuma. Pole bana. Unengine uchungu. Hizo ndo za uchungu. The best ones hiyo kushinda Prince Lu. Prince Lu ni ile ule mtoi. Nakumbuka ni ile kwanza it came after hiyo kuchapo hiyo banta nini. Prince Lu kwanza tukacheza KCB group stage. Tukicheza group stage alafu because we were driving down that Sato. So niliambia Makena, I'm even sending you data. Nipatie hizi scores. So tukapiga KCB. Northern pia tukapiga KCB. Ningeenda pale Twitter, piga baba na mtoto wake. Bas. Wanaambia Sox uko na kiburi.
Anyway, a lot happened that night. When you travel with Nabiswa, expect things to... So it was with Nabiswa, Rajoro. Kuna story. Yes. Watu ni wajinga. Tulishinda hiyo game, wakasema warudi Nairobi. Yaani mshona mnashinda trophy. Nakuru akasema tabaki huko. So anyway, we won na tulienda sudden death na Homeboys. Kolo. Sinile pasi ya Kolo. Hiyo pasi ya Kolo. Yes. Hiyo jina naisahau na this guy Okelo. Yes. So that was the best from last year. That's the last I can remember. Maybe you asked me internationally. Hapana, bado ngoja takamba na wewe. Ni nini? Tunaona bado tuwaya Nairobi ya Kenya. Okay, sawa basi. Anyway, basically your itinerary when you go on tour. Unaongelea juu ya kwenda Nakuru. Okay, Uganda si international level. Hapa tu nikakwenda kwa kina Kolo Busia. So tunaongea hapa ndani ya Kenya. Hii swali inaulizwa wewe on tour. Wewe ni nyonde yangu, wewe ni mtu una travel vizuri. Wewe ni Collins na So so muulize essentials. So I'll always carry a power bank. Spendagi ku offline because bazo unarudi give unapata so mpende kwa online. And then uko na form. So you ask for 5 things. Whatever. Shati. Mwamba. Yes, hapo pia na hapo mwezi tupiga. So ile una decide. So of course kuna hiyo and then beba Mundes alafu pia inaitwa toiletries. Shita wate hizo. So wewe si nyonde. So unajua hizo hii kuogana kaka fortune wa ogaga layo alafu hiyo unaweza venye msichana ogaga. Yeah. Kuna best yangu mmoja nani? Unakatoa ipiga hapa hivi. Alafu kipara. Alafu here's a warning. Always carry clothes for another extra day. Yeah. You saw what Nabiswa pulled on me. Because unasikia by the way turudi Nairobi. So unakaa hivi unasema okay, boxers zangu zote we just tulie here and Mombasa ama no, it was in Mombasa. It was Nakuru. Kwanza ni Mabo ndale ni derail. Mabo aliambia wewe sio bro. Sijiona duka nguo Nakuru ama ni you know until wewe kwambie matu until that need so ina nini hivi. Hizo ndo unaibuy. So always pack and always be ready to nini another day. Yes. So when you box ama rucksack? You know, vile me travel a lot. Suitcase or rucksack? No, hand luggage. Enjoy you unashikaga hivi unajua. Asiwa kuvuruta hivi. Ila kutembea. No, hapana. LeBron bag. Travel bag hiyo. Okay. Yes. Because you need also to remember usijaze gari sijui nini hizo vitu zote. Boss wendi kuishi. Na pia ujue mali unaenda kulala. Mimi nimeambia Nabiswa nibukie room. What I didn't tell Nabiswa is usinibukie room ile unaweza lala. So Nabiswa ananibukia yeye mali anaweza lala. Nimelala hiyo buda ile TV za kitambo zile ziko na zile zina mgongo hivi. TV community room. Na Nabiswa boss shower unaenda unafungua hiyo shower. Kwanza maji moto tiap inapiga hivi. Usinikumbushe story ya shower na wewe tupeleka Masaku pale zini. Wewe ulikuja Masaku na bag moja sijui that you didn't even spend 5. Achala huyu. When Masaku was Masaku. The first 2 Masakus kabla tuisukume huko sijui study. Yes. Haya. Your 3 best destinations locally. Ile ukiangalia hivi calendar tuanze na kwa defense 15s and 7s kweli hakuna destination tu hakuna. There's a big difference because 7s we are spending 2 straight days. So unless mkobaulo asubuhi ile tunaenda nayo Meru tulikuchukua sijui 5 am. Yes. So destinations it depends with the game. So 15s basi anza 15s Nakuru 1 hiyo ni stand hiyo. But 15s I don't go to Nakuru. That's the farthest I can go. Hii but Kisumu kwa kufanya nini? Family Buddha. Buddha wewe jipange wewe. Yes. So 7s Nakuru bado. Tuanze na Nakuru. Ile 7D memories. Alafu kunako kapodka Nakuru wako kakina Kirori all of them. Sasa kwanza tuligrow tu hivi then all of a sudden Alice is the chairman. All of a sudden they're winning. All of a sudden yes. So it's always a very nice place. Alafu wako na ka fan base kingine kawazimu sana. Unajua rugby akona story ya Nakuru. Yes, ile Nakuru. So wanakuaga sijui aje. They are very good hosts. Yes, they are very good hosts. Na pia nightlife. Kisumu pia
Kisumu. I'll call my lawyer. I'll call my lawyer. Tutafika hiyo story. So nakumbuka Kisumu. Driftwood ziliacha kunini because Driftwood it's the last leg, you already know who's winning, yeah? Na history yao. Unajua Mwamba si ucheza sevens na if sisi ni wasewa if. So kitambo ndio Driftwood legs huzungushwa. Unajua mara Meru, mara yes. 3 most tour destinations, 15s, 1 and Prado. Okay, 15s za kura. Impala. Wewe Impala umbuka kabla kutengeneza choo nini. Na sianze hapa story ni tour. Anyway, Impala ni tour. Rutu Buda. Ile Impala. So at least wanaweza kuoga kwa now kuna zile game sijui mnacheza sijui Black Blood huko sijui ni hiyo kwanza Bentem kwa gate nafika kwa ground. So manzi unajiambia hizo ni zile game naambia wewe na Biswa update group alafu you go watch another game. So 15s like I said only Nakuru. 7s the worst tours is there's a Dala 7s tulipigwa. So I'll say it's worse because Buda kwa mkia diu ikutumazeni noma. Wewe hisho inaenda breaks agapi pogi hapa nataka tutuone tu kando. Anyway kuna ile Buda kuna ile mko Baulo. So hiyo kupigwa hivyo Baulo hiyo ndo and nakumbuka ya last year Mwamba kuna time walikuwa Baulo na wenyewe kuna school by the tulipigwa hata huko hivyo Baulo tulikuwa tunapigwa. Na nakumbuka tulingia hivi quarters. Manze paka nilifurahi. Yaani unafurahi mkiingia cup quarters. Tears of joy. Hiyo ni hii time tulikuwa Tito akiwa coach ama? No tulikuwa tuna Mwaje Tito alikuwa umetokana na nini na playbook ya Crusaders Canterbury. Kuna hiyo saa tulikuwa tunajaribu kuna hiyo saa kabla kabla nakumbuka hata kuna siku Katho ilitupiga kabeberi hapo ile kabeberi Homeboys wa Wintetalo ya kwanza ile Chisanga akipata Horace. Sasa mbona hiyo bado iko Tito. So kuna hiyo time Mwamba things were just bad yani. Yes, nothing yani but anyway squeezy bling akaingia fresh blood. Unajua bana hapo. Hii season ni kama ingeshinda. Hapana. We. Si watu. Impala, this is not a conversation. You need to sit this one out, Wacha. Usinianze kuniambia hapa sijui kuna 15 trophies. Haya. Kwani Impala ile? Haya, so hey, what was that question to digress? Tushamalizia kwa. Haya, yes. Sasa ushaenda tour moja internationally. Uganda was my passport was stamped. Si Uganda ile international. International. Sasa your 3 dream tours international destinations. The rugby tours. Unaona hiyo trip ni like sijui 12 to 20 hours. 27 hours. Hiyo like it's a long ni hiyo. So I do New Zealand and then a 7th destination I will do not really Las Vegas. I find it overrated. Vegas hata iliisha hiyo. Kuna hii place wa Kenya ukua Minnesota. Watch out, that's still under USA. Hong Kong ama No, I'd also do Hong Kong because of the, it's an expensive one, so I'd want to experience. Ama Dubai. History, I'd want to experience. No, Dubai, I did Dubai. Dubai is done. It's also overrated. Yes. So Australia. No, I'd do Hong Kong because I want to see. People say it's the most sio ndio ile Fiji usema kuna do hapa. So Fiji ni kama mwamba hiyo siku za 7. Tujue Kenya understand yao. Yes ndio hiyo. Sasa Fiji ucheza kama mwamba hizo siku za 7. Mnabeba pesa ya one way. Mjo mkishindwa. Siposhinda mtarudi na Chania. Unajua Chania inasimama every stop. So hii tu ni ya England ama ni gani? Amesema NZ and USA Hong Kong. Yes. Kuna ile anataka ya 7s akumbuki 7s I do Hong Kong. It's Hong Kong. Yes, I do Hong Kong. Yes. Haya, Mato dream tour yako ni gani? Acha tutoe apart from Impala, Christie's. At least go to Mombasa once. Mombasa, Meru nilikuwa hata nilikuwa MC. Hata Meru kwanza rugby hata Bugatti. And still on that 7s, I remember I did Dubai and yes. Anajua hata No, I'll tell you when to. Wacha tu okay, so your 3 most memorable tours
international. No, I've only done SA. I've only done SA. Uganda wacha. Uganda sio. Oh yeah, I also did Dubai. Yes. So I did Dubai. Wewe is 3 now already. Entries ni mbili. Hii corona nilikuwa nipige. Hapana. Sijafanya since 2. Season 5. Yes. Best local tours. Hizo 5. Sio tushasema. Asha name. Tushasema. Hizo nishakwambia. Sasa ndio nimeruka. Yes. Umesahau. Umesahau bana. So 3. You're not even 3. Yes. The tours you don't remember. The Local. But The best one, local. Yeah, local, whatever. Local. The ones which I don't remember. Yeah. Nakuru kuna episode sikumbuki na sio last year. Kuna episode sikumbuki na ilikuwa hii Tenaside hii during Easter. It was on my birthday. Nakumbuka tulianza kunywa hapa Delamere. Hapo sasa ndio kick off Delamere mkienda. Which means ni asubuhi. Like unafika hivi na ilikuwa hii time Uhuru was the first time he was running for presidency and that's the time 2012, yes 13. and that's the first time hiyo ndio sikumbuki hiyo ndio ile ali koti kamwambia Buda sasa and it was on that evening 13. Yeah, nakumbuka nikiamka cause nili blackout nakumbuka nikiamka tuko hivi kwa streets watu wana celebrate nashindwa watu wana celebrate nini wazi nashindwa Madmen of Nakuru so people are celebrating of course Uhuru's people in Neo TNA Matano Lizos Valley. I'm very proud is never ever lose yourself during a tour cause it doesn't make any sense unajua what cause Buda umetoka Nairobi sasa Buda endo enjoy hizi vitu and all that so what is the essence of a tour? This is the family show Siox yes You're talking about never lose yourself on a tour. What the hell are you talking about? Any line by then nili rehearse never lose yourself zile tu waziweza nizo ukumbuke boss kuna dala last year kuna dala pia ni watu wananiambia gani nilikuwa na dala ndio yangu nilikuwa dala your dala should we tell them sasa dala sisi tumefika hivi Friday ni birthday ya Pogi tumefika hapo kwanza nimeambia Sir Alexa tuma kitu Alexa akatuma doya whisky alafu ile tumekunywa nini bill ikakam umse bill kukuja ilikuwa inasoma 40k sasa mimi nakumbuka tumebe only 2 mzingas umse ana insist nini sisi mwanzo tumechangamka nini sijui out of the blues niliambia tu umse manager hadi manager 3 managers walikuja mpaka wanapigia mwenye bar nasikia aliwaambia I'll call my lawyer I'll call my lawyer Junior siku yenyewe bado sijui tulikunywa nini Kisumu very good hosts Kisumu ile place ni birthday ya Pogi tuliletwa crate ya white cup na whisky juice imelala juu so hiyo hizo vitu zililetwa za Buda no si nini yule pesa ikarifandiwa cause walirun kwa PDQ so pesa so ikarudishwa cause now it takes sijui 12 hours nini so ilirudishwa and then asubuhi nikaamka nikatafuta place ya kuwatch All Blacks versus it was Australia manzi uko hivi hangover kick off try game imeisha wasema acha ndio niende show unafika hivi showground ndio sasa unaona clubs wana kickball huko by the way unajiambia hiyo weekend acha nikunywe Bogi ni nani backstage sijui sasa vitu sasa zilienda mrama Buda kishika jua kali tumetoka naye Fabra kuna vitabu upload aliwanaambia jua kali tumetoka mbali tusikia socks tulia Facebook ndio anaongea slow mo shukran sasa hivi lakini so hiyo nakumbuka hata sijui nilifikaji kwa ninio backstage sijui hata backstage kwa stage ya basi home hotel it was just huko kuna hotel si wanao kwa hivyo hotel kuna yo bado unafika hivi unasikia welcome back ushona hii movie umse msema na story yake ya 15 hii movie inajitaja umse dogi yake ilimadwa nani John Wick ushona vile akienda kwa hiyo what do the hotel hivi unasikia welcome back unajua unasikia should we get you mpaka wanajua tabia zako how long are you staying should we get you nini wanajua wewe by the way ni msi hapo unaharibigi maneno so unasikia bill yako upewe after every 12 hours ama utalipa ukitoka so that's Kisumu has its own hizo memories nini so it's so hiyo story yako hiyo ulikuwa mkuja nayo fake deep ilisha hapo sasa tunataka kuingia saa national team sasa yes bado hamjaniuliza hiyo ndo nakuja mniulize tutauliza usijali
Lazima nimengoja. Tuanze basi tumalize na essay juu unaingoja sana. Sasa essay. Tumekaa hapo hii club iko Uptown Grill. Yes. So hapo tuko Urei. Ray ameingia Gor. I think he had an interview today. Nilisikia kwa radio. Yeah, we know. So, we have an tuko hapo. Nilikuwa tu na Kioko. Ray ameniambia Siox, ulikuwa unasema essay nini? Kioko kasikia. Unaenda essay? Naambia, yes, I'm thinking of going to South Africa. Kioko I don't remember what Kioko told me, but in 48 hours tulikuwa tuna apply visa. Ala. Bale sikumbuki. Mimi just Buda. Mimi si ni movement tu, unajua hiyo tu na move bila. So say watu wanaenda free. So si tumeambiwa, so Rea akatuambia I'll send you guys documents nini. As tukaenda ku apply visa na Kioko. We went on different days. Umeapply alafu hiyo 1 week unangojanga. Hapo sasa unaanza kujiuliza wase wakiangalia social media waone vile nimekuwa nikitukana vile unaanza kuangalia hizo. Nilitukana wapi Springboks? Springboks. Unaenda huko. Nilisema story ya mimi Advanced. Kioko ameniambia tumeendea visa sasa. Sio tuko hapo na Kioko. Kioko amenyamaza na inamwangalia hivi na muambia hiki tu kione imepigwa rejected Buda. Manzi investment manzi tumeweka cause wacha hata hiyo kudo hiyo emotional hiyo ile tunaenda visa kwanza ile andikwa go watch rugby visa ile andikwa go kwanza niona Kioko yake hivi niko na baseball nikamwambia wacha nifungue yangu ni siku ngapi ama ni mwezi I suggested it was 3 months so envelope ikifunguliwa hivi imeandikwa go watch rugby now it's first international again Uganda see international tour hapana ni cross tunafaa ku travel Friday Kioko akulala Kioko paka aliniambia Siox mimi siachi na ndege jamaa alika alarm kama 10 hivi zikifuatana Kioko aliniambia if you are not here by this time unajua Kioko akikwambia if you are not here by tuna travel na akutuambia tuna travel na nani uzito inakaaje yes sisi tumeingizwa hivi WhatsApp group nimesema pengine WhatsApp group ni kama ile moto nini Uganda am I traveling with these people alafu una travel na wasi wameshaipiga tour so tukaenda tumefika yes sisi tumefika tukasikia twende lunch tumeenda hapo lunch nimeambia Kioko hii lunch me I'm planning to spend 1500 Unajua ni first international mbele nyuma zidi mimi niache kuna mse hapa akatuliza so it's your first tour yes it's first tour you know when I went to watch All Blacks in 2001 tuko 20 I'm like dude tunangoja sema 20 mimi nangoja sema 20 something sijui 2000 and nini you don't remember that time sijui in 1999 sijui Spencer and Tanaumaga Rokothoko was a rookie sasa si tuko hapo nikamwambia Kioko Buda hapa leo acha leo zitushike ambapo bili likam hivi nilisikia tu give me 500 bob sisi tumekula steak nini mawine unajua mawine Buda nikasema sasa tukaenda ilikuwa hapo hivyo kwa mall normalize these things ukienda tour ukunywe nini kibao sio ndio kwanza kuchukua kibao na black and white bana Buda umetravel hiyo distance yote uanze kunywa huko hivyo keg wacha bwana si uno ni black the white is silent usikuje black and black wachana na end usema white ni silent sasa here's the thing kuna msakato wa players All Blacks wako kwa hiyo mall walikuwa asubuhi hapo ndo kicks alistedi wacha sasa sisi tukasema walikuwa asubuhi sisi tumechelewa tumeenda hiyo shop ya All Blacks ile kubai nini Adidas mshasave do enough ya kubai at least a shirt please by the time unaenda say Buda purchases made walikuwa tu kuangalia ni pesa ngapi sasa si tukaambiwa players walikuwa hapa asubuhi wamerudi hoteli tukatoka then kuna mtu hapo tu kwa group alafu unajua una wifi unategemea wifi ya mall hapo tu kwa group msaka sema kuna players All Blacks wako area kuna wale tumepiga picha nao na nasikia kwa hiyo area Adidas ilikuwa kama Masai Mara za kutafuta big 5 yes mkaanza kuvibrate Buda tukakimbia kwa duka All Blacks nani yako pale Rico nani mwingine yako pale Ben Smith ala Kioko hata aliacha kupumua unaona
So kama akaniambia so picha so ndio nikaanza kupiga Kioko picha. Sasa hiyo sijui pia huku stuka mimi sikupiga hizo picha. Hauna photos. Kwa jeshia. So tukaenda hapo chinga Kioko ndio hizo nikutumia. Unaangalia. Mwisho ulipiga ni ile pale kwa Mandela Square. Pale Mandela zile. Unaweza Kioko nisikia sio inuje gani mfano. Si atatu kwao. No bado wako tuna shop tukarudi tuambia tupige tena wakatuambia sawa. And then wakatuliza but you South Africans you nini we are from Kenya. Kasikia Smith ametuliza Kenya marathon. So you guys were doing South Africa we are here to watch rugby. So you Kenyans have traveled all the way here sijui nini. Ben Smith enjoy. Yaani leo unaambia marathon. No tuambia Kenya buda. Sasa Ben Smith so tukaanza tukapiga picha tena na ringo nini picha hizo kapiga zote hizo picha zilikuwa zikaumada kumbuka nani kuna dem alipiga ndo nilizipiga tena alafu kwanza nika verify lakini nyinyi wote yes kuna dem tulipe hapo hivyo of course dem atapiga best photo yes kwa hiyo part kwa sababu ile ulipiga anyway so that was the say I love the best part sijui ngapi kuna mse kwa WhatsApp group aliandika imagine sio ksa ungeenda hiyo tour you've got for nothing watu wale wameenda si wengine tuna watch hapo wasame tuteremkia kwa nimekaa na Choice next akaniambia buda mpigwa ukiko vile ya hii imeenda nikamwambia iwezi buda all black walichomoka from nowhere unaona hii me I saw it happening ushakunywa juu jealousy si juu hizo no here no but we forget kuna part nimesahau yenyewe South Africa na hizi nini so ni kwanza kutafuta entry nimezoea kuingia Kenya si tumezoea hapo ile gate moja yes manzi tulitafuta hiyo gate yetu for 30 minutes alafu kick off ndio hiyo Kioko aliniambia sijakuja nje yote kwa misaka tukaambiwa na demo mwingine kama mko na roho mpande hadi huko juu boss tulipanda stairs sijui ngapi sisi ni nani tulifika hivi mahali ile sundown na ile unaona juu inapiga hivi chini nini sasa ndio All Blacks wanaingia kupiga haka kama Kioko alipiga smile nyingine ndio natoa ameniambia hii haka Siox nimeiona alafu hii haka kitu funny during a game stadium is always noisy by the way now ama producers kumbe they mute yo cause wakipiga hiyo haka South Africans yo wapiga kelele nini but then alafu unashindwa kwa TV unaonaga unasikiaga hiyo kamata nini wanaanza kuweka makarena wacha South Africa waanze kuimba national anthem wacha South Africa waanze kuimba national anthem kama kuna watu passionate manze unaona msee anze anaishika hivi sasa hizo mzungu ama so because tumeingilia get wrong hatujui place ya kukaa so tumeenda kwa place ya Modiero Modiero ametuteremkia nini hiyo dude ya mwisho wachezo dude zianze kuingia hivi ile ya Dag alikuwa anapanda Dag aje sin last Dag alikuwa retire hata amevuta mzigo iliingia hivi nika activate data 2018 yes 2020 to count buda nili activate hivi data nilisema sijali kama ni international rates nikafungua hivi wale watu walikuwa wameniambia Siox tour nini unajua talk now tulika hapo hivyo mzee katuambia imagine kitu kina Kioko wanasikia hiyo ndo part hapo ndio tulianza kunywa juu ya jealousy jealousy si amekuslice that's the thing always remember kwako alafu anakaa na mtu haya yes turudi mtani yes best Simba's games Kenya Simba's games your best ones 3 of them tuanze Uganda Elgon Cup kuna hiyo Elgon Cup hiyo tulienda na each time we go to Uganda cranes they always wakorach boot tatu nini these people wanaanzaga hizo vitu hii ni mwaka gani sio tumeenda Uganda miaka I've done Uganda I think like 5 times so give us a year so this is what let's just pick 1 year kuna hiyo ni hiyo out of the blues Kenya waka steady
You told me it's a family show, no? Yeah, but it's Okay. a fucking family show. Okay. Kenya ika steady. Unajua sile ime steady hivi. Yeah. Ile Uganda tulipiga design nyingine. Yini ile Joshua. I think Neo. But you Uganda. So there's that Simbas and then you mean memorable, good and bad? Best. Also yo last year tulienda Kisumu. Because it showed rugby can be hosted anywhere. Because Kisumu really stepped up. Fine, we lost. But huko lakini pia pombe ilianza kuzwa sijui 4 pm. Hiyo tu ilikuwa small misha hapo jana. It was a small mishap but it showed that rugby games Simbas mishap. But it showed if you really like tours like easy national easy Simbas sio lazima kila saa ninyo. So and even Nakuru even hosted it. And then back in Nairobi ni Tunisia tulipiga 100 ama moja. Hiyo bedhi half time hata tuliachata ku count. Tulipiga drink. So hiyo ndio ilikuwa ile tulienda mapema yes. Kwa saka overshoot. The one I regret missing ni ile last year. Ile hiyo tulipigwa Nairobi, tulipigwa Kisumu and then tukapigia huko. Hiyo akamwambia we are giving free beers. Lakini ile ya Kolo na flag. Hapana, ya Kolo na flag hiyo nyingine wachala hiyo. You need to be more specific. Kolo kwanza hii tumekaa hivi tu hapo tu kwa WhatsApp group nikasikia anyone planning to go to Kampala? Sasa anauliza Friday saa 7. Si la Mlambezi wewe. Hapana, Mlambezi ilikuwa ile Taska tu disappointing. Kolo anauliza Mlambezi last year si 40. So last year lakini ya flag 2019. Last year ndio sijua chiko duda. So Nabiso anauliza anyone going to Kampala? Like dude, it's Friday, watu hujajipanga. Hiyo game ndio ile kuna picha ya Oje Muraru wa Uganda nayo. Ile onekani ile Oje ile anakimbia na ball. Akombele front stand yao. When you see Uganda wanaangalia. Boy wana like Oje. Ile matope. Oje happened. The guy just happened. And unajua pia easy nini? Yeah. Difference yako na Kolo. Unyalienda na Biswa akumbuki hiyo point. Yeye anakuambia tu iliweza. So your player Oje ilikuwaje? Let me tell you, in a lifetime, some things you need to do bucket list. Go on a tour with Kolo na Biswa. He'll show you the good side and the bad side. No, that's Kolo. No, here's the best part. Kolo knows everything rugby. Yes. Kolo paka anaweza kutajia players wa Uganda. Like mnakaa hivi unasikia ameita player wa Uganda unashindwa buda. Anakuambia, si yule ni nini? Jabara Jagugu. This guy alikuwa kwa Istanbul salama kaishia. Kolo knows everything. Rugby. That's the best part. Na please si Collins Injera. Msianze kwenda kuandikia huko Kolo kwa wale yake. Ndio Kolo Fredolos ambaye ni friendly. Hapa. Bwana, those are stories. Those are stories bwana. Haya. Kenya Sevens games Shujaa. Good or bad memories? Tuanze na good. Of course Singapore tukishinda nilikuwa Lamu. Maliza hii kitu. Lamu is just here. So tumeenda Lamu. Mimi nimejua tumeingia cup quarters sawa. Huko wacha huko kupambane. Stay there. Tuko semis. Alafu saizi una live stream. Bado internet bado iko hivyo stable. Mimi huko nimeona Kolondo yeye ameinjera. Ndio ameifanya. Nimeenda huko Collins breaking news sijui nini. Ku refresh. Hii kitu ilifanyika 30 minutes ago. Watu washa celebrate tuko finali. And then unajua after it time ya Mike Friday ile Wellington tukaacha ku celebrate hizi kuingia finals. It became a thing for us. So nikajiambia hapa siwezi stream hii game. Lamu iko na bar moja. Bar hizo zingine ni bar ziko kwa hoteli, so you can't call them bars. So hiyo bar iko kwa town. And Lamu is a slow town. Lamu huwezi amka asubuhi uende kutafuta breakfast. Wewe mwenyewe ndio una haraka. So ile Lamu unachaga kabla ulale unachaga order ya breakfast. So which means umsi anafaa iba itafunguliwa sijui 5 pm. Game iko sijui saa 4 saa 5. Tukaambia wase mwenye ifungue hii kitu tukasikia anaishi sijui wapi. First problem is your timeline ya Lamu. Second is Lamu hakuna nduthi, hakuna gari. Kwa hivyo ule mse ako na key lazima atembee akuje
kwa bar. Kwa starehe yake. Kwa starehe. Tukakaa hivi tukaambiwa manze mwambie tu harakisha. Yule jamaa alikuja hivi, akafungua ile bar. Unaona vile viti wekwa juu hivi nini? Nikamwambia tu usijali, washa. Jamaa akaasha. Hiyo win ya Singapore, manze it was just something and it was coming. And nakumbuka Mwanja alikuwa ameandika fake dip ingine hapo like when a lion is when the time comes Simba ni time yake. Siuliza na what is the time Mr. Lion? Okay, sawa hiyo ni. Aturekod hapa Ruaraka. Endo kuuliza huko basi. Endo kuuliza huko Ruaraka. Wale wanashinda ama? Endo Nja. Haya, Nja gani? It's part of a show that's sponsored by Banta. So hiyo Singapore. The other one is hii ni ya hizi mbili hizi tuliingia finali. Silikuwa just before Singapore. No, after Singapore ya Oscar. Hii tuli turn over Mike Friday. Kuna hii za Namcos. Ile USA walikuwa wametupiga siju 24-0. Ile Oscar alikuwa anavaa a white glove, the full Thor. Ilikuwa bandage ama glove? Alikuwa he had a white. Na alikuwa patiwa captain. Yeye ndiye alikuwa captain. But anyway, there's always this vibe about teams zilikuwa zina prepare for, was it Commonwealth or something? Olympics. But sisi hatujali. Mike Friday tulimpindua 24-0. So those two. Yes. Anyone most people know Safari Sevens do to nini? Ombachi Nyayo Stadium. Unakumbuka Nyayo? Ile Nyayo kuna hiyo first of all the fact that we moved from RFUA tukaenda Nyayo 2011, like the numbers were very big. And then ukumbuke hiyo ni ile siku Ambaka alikuwa pia shaanza kunini. Unajua Friday time Mike Friday alikuwa ameanza. So Ambaka alikuwa shaanza kuingia. Yeah. Ndio before Mike Friday hiyo yako ka squad kalikuwa ishi. Ile tulipoteza Jazi Mombasa Road. Sijui tukavaa sijui za Zimbabwe. Paka una get confused. But hiyo nakumbuka Ombachi alichase jamaa wa South Africa from that end. Ile time Mombachi alikuwa anacheza. Mombachi was Ombachi. Ile time Mombachi alikuwa anacheza. Siku hizo anacheza kwa na masufuria. Unasia ati speaker. Sambiwa si speaker. Congratulations boss. Speaking of Mombachi. Wait, what is it with Mwamba na kupika? Nyuko na cooking class. Collins Injera. Sukunyo tu hiyo party ya congratulations. Unajua do you know what a pallet is? Do you know what a pallet is? Unajua Reru inaga place ati na pallet. So anyway, so hiyo safari 7s TK pia upika. Yes. Anapika mayai. Anapikaga. Yes, pika mayai. But the thing is Ombachi stepped that guy, but they Ombachi alikuwa anatoka ndu kingine. Ulilala wapi kupika? Ni hapo no, anyway, me I used to since I was young I used to cook. Mkona WhatsApp group wewe Ombachi na Collins Injera? Hapana. Nimesikia mtu amesema it's the only thing they win at. Mtu amesema kwa from the nini? Apart from our jazzis. Sasa hiyo ni kushinda. No, jazz. Unajua uzuri wa jazz is you can always sell and get money for a club. I know kituko you are not expecting it but just let it sink in. But wale walianza jazz tunawajua. Anyway, carry on. Haya, nipatie kuna kitu nazadi umesema tuletea tu, acha tupatiane saa hizi. Anyway, there's a tour I did. It was an international tour. So today I'm donating mmoja alikuja Mkamba aliukosea. I'm donating a shirt ili kwa time ya Mike Friday. It's an autographed shirt. Hii nilipata unaona hapo unajua kusoma. Hapo unaona nani? Acha ndio kusoma. So anyway, you please this one you can give. We'll give it out. You guys can give it out, yeah? So this has been signed by let me tell you. Hii ni sign way time. Unaona hapo hata Mike Friday. Ni 2016. Hata Wamae light skin. Guy, imesainiwa na Wamae light skin ndio huyo hapo. Wamae. Unaona hata Chenge, Tall, Billy. So what I've done is I've donated it. Number 7. I've donated it to the show. Wait, Siox has donated this shirt to the show. So you guys can keep it. So you can reward one of the fans. Na sisi hatuna wardrobe. So we are going to give it out to a fan. Yes. Any mpaka hili yani ni playing FAN. Whichever you are. FAN, whichever you are. 2 PM fan. Unaona mpaka kuna uchafu. Hii ni uchafu ya hii
Yes. Tuendelea nayo hapa. Inakaa wili inakaa Queens. So hata ambaka, so anyway, to one of your fans, whatever, you guys can. So watch out, you're going to give it out. Yes. Yeah. So fantastic. Kenyawezi na kujia Kenyawezi, send them an invoice. Yes. Wacha niruke asio sasa ukweli. Yes. 3 best rugby dunda destinations. Nakuru. Always. Destination, yeah? Yeah. Do Nakuru. Do Nakuru is primary. A must. Do that. Now don't get into fracas like those guys of Ruaraka when they won and they got into a fracas. Walipigana. Fine. So Nakuru. So do Nakuru. Nakuru will always be ready for you. Kisumu. Kisumu hiyo sasa hiyo joto nini. Kuna rege nyingine hapo hivyo on Sunday kidogo ni change flight. Ile niambia sio kusema rege nini signature. Niambia acha nini kupiga mbili nikwambia ukiingia hapo hivyo hautoki. Boss. Waliniambia usikuje. Usikuje rege. Cause nilikuwa na change flight. And then the other one is I'd put Mombasa. Shida ya Mombasa ni watu they don't show up on time. So kuna hiyo but anyway Mombasa ni ya kustarehe tu. First tulienda kazi Mombasa, tulifanya sana kazi na that big brand. Yeah. Tuliingia hivi, tumeset up watu na game ni saa 8 saa 9, hakuna watu kwa stadi. Yes. Saa 10 hakuna, saa 11 na stage imesema kuna dutu Buda. Sijui bro sa Alexas. Wache ifike saa 1. Watu sijui toka wapi. Ndio twaja. Ile like Costarians. Ati ndio twaja. Jua mingi huku. Joto. But kuna place saa 5 line imeshikana hivi. Mimi nafikiria kitu nafai change kwa tu Fladi. Anyway, ile place. No huko kwao. Si tuko Mombasa. Si mnaweza peleka tupeleke Fladi coast. Bana pigia pita Ndwati bana. Ndwati bana. Unajua Ndwati hizi vitu Ndwati knows how to pigia Ndwati hizi vitu bana. Oh, this guy is a Mwamba guy. The father used to Mwamba. Yeah, the father knows Njia knows the father. When Mwamba spoke English, yes. 1982. Wajua jana kuna mseme niambia Mwamba win Kenya Cup. Fine, we've only won one Kenya Cup. 84. Yes. Fine, we've won one, but we've won. Si hata Kabras na pesa yao wako na moja. Hey! Si hakuna haja kutaja majina. Silaba leo na kumaliza. Zimekuwa 3, amesema zote 3. No, nimekuambia Nakuru, Kisumu, Mombasa. Yes. The thing is because Kabeberi you don't know kama itakuwa huko, then kuna Nanyuki, hapana hii corona. But we want to do it. Tuko tuna plan. Kuna gatekeeper wa rugby, hakuwa na milioni general hiyo club yako. Gatekeeper. Usijata anamjua. Let me tell you. I mean nikae ndio you admit watu kwa general. I don't know about general, but me what I know is I paid my club membership. Yes. And I contribute towards the club. And I have a vote. Bas. The fact that gatekeepers wanaweza sikia. Let me tell you, for you to have a voice and speak as a Mwamba fan, you have to be new. Okay, poleni. Ukienda national tu unaenda kuchoma hivi Kenya. Hapana, huko si kunywa Sauvignon. Kwani ukitosa Sauvignon? Sauvignon. So anyway, me I don't know about that whole general. Me I know when the time comes for voting, boss, me I have a vote. You have a voice, and this is the thing I tell about fans. By the way, by the time unakam kusema Mwamba, you guys are losing nini, by the ask, what are you giving towards the club? Exactly. And give it. Okay, good. Thank you. Refill. Yes. Would you like? Add me some coffee. Thank you very much, sir. We can. Yes. We're passing it on. We're passing it on. As you carry on. Siox. Any personal wins you're proud of za rugby? Personal wins. Yeah. Zile unasema hii ni yangu. Hii siku Kolo alishinda, Collins Olinjera. Si akina Tolo, hii ni yangu. Mbona mnasema kila saa Kolo alafu unajua watu msataenda kuandika kwa Collins Olinjera. Anokumbe kuna hapa Kolo na Biswa. There's Masaku Sevens. I was in charge of communication for Masaku Sevens. Quicks. Masaku gani? Kuna Masaku mbili. Kuna when Masaku was Masaku. There was the first edition, so, the second edition of the golf yes. club. Kuna ingine yeah, golf club. I remember this cow guy. He's called ND something. So
No, not dating. Dating, I'm yes. dating. Me, I'm dating. Dating, So MD something. they were like, we want to host a tournament here, nini. So I set up the communication structures for Masaku Sevens. The first leg, not the leg, the first tournament. So that one was good. Everything went. Ile tukiwa golf club. Na ilisha 4 p.m. tukaanza touch hadi 6. Yes. Then the second one ni Queens walipiga Homeboys in the finals. And that's when Homeboys, that's when Homeboys started after that the ascendance into sevens, because after that walikam Kabeberi wakaupiga Mwamba somewhere. So the first 2 legs, doing communication, telling people that you can always come to Machakos, nini. And you actually took people there. And we even took people there. Yeah. So we did a road trip, yeah. And I remember one. That was at least you remember that. Road trip ever. Yes. So the fact that Masaku Sevens became popular, then on the 3rd year, Pungulu's It blew up. it blew up. But Now that one we can always, you can't say that we created the fracas in Machakos. Yes. One, there was a burial in Machakos. General Mulinge. Graduation at The president was coming. The president, and there was Machakos SK show. SK show na Daystar liko na graduation. Daystar. So there was a lot of nini. And I remember nilitoka Nairobi, ilikuwa time ya World Cup. Nilikuja huko masaa 4 saa 5. Ni saa 6 umekwama, unaangalia hivi hizo ma3 Kakojoy, hizo makakojoy. Unaona hapo hivyo mzae anafaa kulala saa 2 kwake. Mazee amelala hivi tu dirisha usiku. And I was like, are we the ones who've created this mess? No. We're like, no. And then some other photos ikaanza kuingia online, nini. Kutoka Jamaica. Sijui nini. And But it was a good tournament. It was a good tournament. Let me tell you. It was good because hiyo ni ile siku one alcohol brand took this DJ. Then wakachukua huyu. Then manze, the best part nakumbuka ulikuwa unatumiwa posters every 1 hour. Unaambiwa change this. And that was the last Masaku Sevens. On that day there was chaos. Surprisingly on Sunday vitu zilifunguka. Sunday there was no traffic, nothing. Watu walifunguka. Unfortunately, study outside the stadium were a lot of people in cars, people slept in churches. But inside the stadium it was very empty. Yes. And but fine. But inside the stadium we had a lot of fun. We had a lot of fun, and Benja and Quicks really invested in Masaku. That is the same weekend. And that Simba's beat Namibia. Yes, exactly. And they always say, had we taken care of Masaku Sevens vizuri, our plan was to have it on a leg to become part of this local 7 circuit. Na ingeshika. But anyway, that's one of the, I would say that's one of the best. Hizi zingine they're just standard, There's a time Safaricom came to me. They told me, we want to run a TVC. Hey! A TVC is an advert, Esilaba. Esilaba, TVC ni commercial. Television commercial. Endelea kupiga story. So, ni greatness inakuja. Japo ni greatness ilianzia. So akakuja akaniambia, we want to have you in a TVC. A guy called Evans Gadhoga. For when Nakuru won their first Kenya Cup, if you remember what happened in Kasarani. Anyway. Evans Gadhoga. So akakuja akanikauliza why, akaniambia, you always come out for rugby, and I'll say that's when I started making money off rugby as well. So we did a TVC. Another light-skinned guy called Gisorio. I'm also the guy. Top 10. Top 5. This is top 5. Top 5 video. So the fact that Safaricom come to you and tell you want to use in our branding, and unaingia hivi Safaricom, unaona hivi kasa, unaingia hivi kwa channel, manzi unaona picha yako hapo kina macho red, all of you. The human selfie stick. Ile hiyo, yes. Buda, like unakaa hivi unajambia, okay, kumbe rugby si lazima ucheze huko kwa pitch, inaweza anza kulipa. And later on I've also worked with Stanbic as an influencer for pushing the Stanbic 7 series. So you start milking from it. At the end of the day, si kila saa unapea rugby. Also rugby also needs to give you back. Yes. But for you to get to that point, lazima ukuwe umeinvest. Buda, hizi tours hizi muenda nini. Boss, wanzi unarudi give unaangalia tu bank balance. Jamaa, ngoja kwa mimi sio kujitolea fully. Hiyo story ya Meru aliambia, "Pogi tunaenda sijakuuliza." I told him I'm picking you up at 4. Buda na AM. Yeye na Zak. My kid bro, we picked Pogi and we told Pogi, by the way, you just book your room.
everything is sorted. So by the you've invested in rugby, hizi vitu unafanya, all these things they come back, not only even emotionally. Shalom, we've fought a lot of times. Yes. I call her my frenemy. There's the emotions. Shalom is part of this show. In fact, the person he's talking about is actually kuna saa Shalom will snap and kwanza uko hivyo online. Kwanza watu wa Kabras wakiattack hivi Queens, unaona tu pale unasoma tu Shalom vile ameandika. Sasa upatane Shalom na Ibi wameshikana. Wacha Ibi. Lakini wacha nikwambie. By the time you're attacking people like in IB and Shalom, you need to have your history, and everything in check. By the art one is these people can tandika you. And that's the thing with banter. And your English. Kuna watu by the ukimbili. Kuna watu ukimbili rugby banter. But anyway, tuka Shalom. I've known Shalom for 10 years. You know, we are frenemies, hizi vitu, and all along you also make friends. I've known you for like 14 years now. It's unfortunate. I've known him for 14 years. I think it's 13 years. You know, there's a lot of investment you've made as a fan. And unaona paka by the time tukae Silaba, it's because I know Silaba will find me and he will chapa me and goto and then we'll have a drink. Yes. Same with Nakuru fans. Akina Sejo. Kwanza Nakuru, they're the worst fans. But wanakuaga na hiyo kuna hako kaninio, unajua kuna hiyo kuja vile utakuja nini. And the fact that KCB they had an award, and I think it's the first fan club to have an awards and they invited me. Na hapo kwanza niliingia nikasema hapa sisi tulikuwa bado tutu. Bado ilikuwa kwanza niliingia na kiburi. Hapo nikamwambia by the way, before I give this award, if this thing is going down to the wire, Chambilecho Wahenga, ushasikia foot in the mouth. Ghafla bin vu. Ngoja ati Chambilecho Wahenga. Anyway, yeah, so that's the investment. Your party shoot. Yes. Kuna kitu, something was born from that shoot. Tammy Boys. Who are these Tammy Boys and why? Watu mbona watu wanasikia wivu? Nini? What is it? Tammy Boys is made up of people who've known each other beyond rugby. And we are like the three of us are in Tammy Boys. We've known each other. We have Tammy Boys. So like the fact that I knew Kioko when he was the captain. You see someone like Nabiso, I knew him when I was working at Akula Plata Kencom. Mabwa, we've done business together. And there's that guy, Galston Saka. Yeah. Martin, no. Like I've known Saka when he was still asking Jimani for auto when he was wearing collars, big collars. You see someone the guy who writes for Nation there, whatever. Which one? Ian Chawaini. I've known Chawaini. I've known him as a chaotic guy. Chaos I know him from an agency perspective. No, rugby wagambaya because unaingiaga hivi boardroom unapata Chawaini amekaa pale unashindwa sasa hapa ni tuanzie hii kituaji. So me I tell people it goes beyond, and that's how Tammy Boys was born. So we were like, you know what, we need a WhatsApp group. We don't need, so tukaanza kupigana banter hapo. So your group, we just said okay, so what do we call this? Because it started as your group, hiyo ilikuwa TVC. So I think you're the one who came up with the name Tammy Boys, because 99% apart from Pogi, the rest, yes, apart from Pogi and Machored. And yes, and also Poza. Tammy, what do you mean? Poza was the late Poza. So we Just Poza. So gave us the name. I think it was Poza, because Poza was also very creative. So I remember Poza was also, this guy was also a very creative guy. Yes. So we were like, you know what, we have a home. You know the way you want a different WhatsApp group where you can banter people, ufungue roho nini, alafu iko na wase from different clubs. Impala wako 15 fans na group iko na 10 members.
Ni namba 2 za mambo. Na wase watatu ni club representatives. Yes. Impala Club. Impala pale wamejaa. So we have people from different clubs, and it But goes beyond rugby. But It's an Indio. Then Rabada Cup. So we were told to the Rabada Cup. So Rabada ndio This is sisi. part of your winning as a rugby player. No, these are things I consider AOBs. Hey. So Rabada for those who are new here. Yes. If you're new to us. If you are new to us, Rabada Cup is it's a tournament organized Awadu Day. Sababisha. Yes. So it's organized by Strathmore to celebrate. They started with their fallen Githaiga and Rojo, and then they decided to bring together different. So we had the late Wayodi from Mwamba. So we bring it together like to celebrate them, and it happens on a day there's no rugby. So it's a touch tournament. Yes. So first of all, it's a touch tournament, and Ikopale Vomada. So we were told, you guys come. So I remember the first Rabada. The first year. We don't remember what happened. Yes. We were just given. So the second Rabada, that's the one Poza was on. We really invested in that tournament. Yes. Did we? Yes. But then we invested. But then we were like, we were like, For the drinks, but no, we were like, fine. So it's a touch tournament. So your tournament, investment. unaona hivi Billy is playing na hiyo jioni anafaa kuwa na fly out. Alikuwa amevunjika mkono. No, bado alikuwa anacheza. Alikuwa na Kidole, yes. So it's a tournament. So here's the best about Rabada. You've ever Tony War, all these Kenya Sevens players, and then the ones dude, either so Rabada, either you are playing with this guy or you are playing against it. So for the first time, unapewa ball, unaona Billy anakukujia. Of all people, Billy Odhiambo. Na unakanyaga. But then unamstep and that's Rabada. So I remember Godi asubuhi akatuchanga. Godi na aka kikundi kake. Kamende. Sijui kanajitaji sijui shifters. Mende. Pana hata sijui shifter mende tu. Shifters. Those guys trained a whole week. Do you know we named our team at Queens on Friday? We were like, okay, by the way, who's going to play? Alafu we decided Saturday morning. Bwana kulikuwa na hydration manager. Yes. Water lady. So what we did is, of course, we had to buy what's our captain's name? In this case, a big guy. No. TK was in charge of international relations. Yes, so we told Benja, you'll try run this thing. We just want to play 2 games. As usual. So tukaingia. Kuna game tulishindwa lakini ref huko alifikisha tumeshinda. Tulishinda hapa usiongee hivyo. There's a game we lost. We didn't lose. Anyway, ni sawa. Ndio lose. So hapa kudanganya hata maana kuja. No. Game mbili then sio kusakuja na fake dipu. Guys, we win this one. We need to jump one more and then into the. So me I told you guys we're in the quarters. So tukaingia quarters. So tukaambia same sio tukishinda game nyingine moja tuko quarters ndio kudu. By the way, we were also tired. By the way, we were tired. And we wanted to drink. No, we were not tired. Huyo Gisora alikuwa anaongea after game moja alipuli magodi zote mbili. So tukajipata tuko quarters. Small semis. Tukadance tipito. We danced when we got into the semis. Now finals, we were playing against a team coached by Tito Duke. Kwanza Tito alishinda kitu in Kenya. Kai. Alishinda na Queens. Kenya as a coach. Heshimu mzito wa Ruji. Tito and your dog, Tito and your dog. Unajua Tito kamna hiyo yes. Alishinda Bamburi. Anyway, so Tito na timu yake. Sasa si hatuna coach. Ni Benja Ojema. Benja ndiye ana coordinate vitu. Hizo poza sijui nini. Anakuja na shots kwa Buda. Washaweka ya kwanza. Ya pili. Tutasema hii kitu. Sijui tuleka try mbili sijui kutoka wapi. Kuja. When Chawaini was Chawaini. Bado hiyo time ilikuwa shaisha. Squeeze na swing DMs. Squeeze na swing DMs. Kulikuwa na kamzungu ka fit. Kalitinga try moja ile kupatia mtu. Hiyo because when a lady scores. Ilikuwa when a lady scores it's you guys. So tulika huo dem tukamwambia gusa 2 ball. Alafu best yake na sakali kick ball mbele. Ikama alijiona Lavin. Bado tuko tacha kona amepress. Alijiona Lavin aga kikuko hivyo. So nilimwambia Buda toka.
Na tulikuwa pia na nani? So, hiyo tulishinda. So tukashinda. Nani? So whatever happened, I don't know, Raich wa military, whatever. I don't know, so nikalia tu military sana. Nivali kwa mangu. Oh, Nivali kwa mangu. Mmoja ni shida. Boda, nilienda road trip na wase wa mangu, wacha nao. Kuna watu watatu. Alitali amzee mwaka tulishinda. So kuna mzee tulikuwa naye. Si right. So anyway, so tukaingia final, so tukashindia finals. Alafu tukakaa hapo, tukasikia you guys you've won 25,000. We said, you know what? Give it back. And we said, you know what? Rabada, it's quite an investment. It's a good tournament, celebrating all this. So I remember winning Rabada, and Godi alikuwa ametutukana. Godi ile kitu ameshinda, I think ninja. Aya, umeingia kwa banta mali nilikuwa nataka. Na toothpaste. Nataka si last year alikuwa anacheza division, alikuwa anachezesha Queens huko division, walikuwa anacheza Egerton Wasps. Sijui na Egerton APs. You are 3 best at Egerton people. APs. Si whatever. Ni timu tatu juu nini? Wale watu watatu banta unajua hawa ni kisezi kimbilia. Kioko used to be there but squeeze, you know, ameanza kumelomelo hivi. Tangu amenywele amemelomelo. But let me tell you, never ever run into Kioko. Because Kioko knows his stuff. He knows his stuff, Kwanza kiona wifi na time. And not even local. Unakagevu unatukia kwa merusha hivi tu for those interested, there's a game. There's ni 12:01 am. Duda una watch nini? So there's Kioko. Then there's AB from Queens. James Absalom Juma. Yes, and of course we cycle together. AB is one person. He's very lethal, but as a human being nimsay. Ukampata hapo Queens bar nini. Na nakunirika. So kuna hiyo. Now kuna wengine, I think I'll put them into one group. Si wapo rugby banter. Kuna mse hapo siku moja alicomment akasema Seahawks na makelele yote wako na trophy moja ya Kenya Cup kama Kabras. And I was like, yeah, we have one Kenya Cup. But Buddha, yani umekaa hivi yani ukatukumbusha tuko na 2 trophy moja ya Kenya Cup. Nikasema ni sawa. Hiyo kitu to date. Okay, I don't know the name. And then I took it personally. Then I took it personal. So, okay, I don't know who that person is, but I'll tell you. Apart also from Pogi, wewe pia unawagada kwa ujinga kengine sijui. Anyway, you can always back up your statements. Hiyo ndio uzuri wako. Class. Unajua? So, alafu Peter Ndwati. Pedro anajua banta? Kuna vitu Pedro anaweza kuuliza, Peter Ndwati anaweza kuuliza, and to date Peter says he's lost to all teams in Kenya apart from Mwamba. And then kuna siku hapo nikajiona Kierere. Peter nini akaniambia fine Seahawks. Do you want to put your money where your mouth is? Nikamwambia weka. Akaniambia yes. Impala will beat Mwamba. Weka. Peter alinitajia whiskey ingine. To date I owe him that whiskey. That's why he was telling you slap this guy. So Pedro ni whiskey gani hiyo? So I owe Peter. So kuna watu by the way, if you can't back up your words especially in banter, kuna msejana ameniambia how does it feel winning Kenya Cup? I'm like, okay dude, what is wrong with you? Fine, si tuchashinda Kenya Cup. Even before I was born. Uni mswa Katho ama ni mswa Nakuru. Ajui. But pia mimi ujichunge. Pia mimi ndakutolea receipts. Yes. Umesema watatu wale unaogopa. Yes. Kuna wale watatu unateremkiaga all day. Yaani hata ukiona notification yako unaanza kusmile uko. Apart from James Lauta. Uko Ian Mwangi. Ian from Nakuru. Nakuru have mixed results against Mwamba. So Ian akijituma, mse ujituma. Ian ni emotional. But sasa wacha sasa tupige hivi Nakuru. Mwambia Ian, tukutane hapa. Alafu kuna bado still watu wa Nakuru. I don't know why Nakuru akina Terer au kwanza games za Crusaders. Hii siku tulipigwa Crusaders. Okay, I just remember like kwa WhatsApp utacheka Crusade off. Hii tukashinda. Nilienda nika search tu Crusade off.
reply moja moja. Naweza kuzireply one by one. So of course the Nakuru fans, it's because these guys have also invested in that. But musema acha Bante kuja tu vile nakuja. And of course Shalom. Shalom. Last year hivi Shalom. Godi used to be there, but Godi is the least. I can't lose sleep because of Godi. It's such a short. And mind you, I sleep only 6 hours. Huh? So okay. Three of your all-time favorite songs in the stands. Za Kenya kwanza. Hakuna ndio zingine. Hakuna zingine. Ngine ni Kosi Sikeleli. Sitaki za church. You people should tell me, should I sing Mwamba or sing any song? Sing anything. Your favorite songs. Aliumba Mwamba. Aliyeumba Mwamba ni mtu mwenye ujuzi, Mwamba tunayoipenda daima. So there's that. So I'll only give one Mwamba song. Then there's this one. I wonder how Cap survives. You know, knowing people dissing your mom. Cap, Kina Bosco, Godwin, Godi, all of them. You know the refs. You know who's your mother. You told me it's a family show. Yeah. Who's your mother? Who's your mother? Who's your mother? Referee. So those are songs. One I'll sing in the club. The other one is in the stadium. Then there are these ones I sing with my boys. Do you want to be a yes? Do you want to be a yes? We want to be a cause a beer makes me laugh with everybody. Hizi ni ngoma watu wazijua. Yes. But hizo zingine unakaga hivi unasikia tu zimeanza tu kutoka. Kama aliyeumba Mwamba ina remix nyingine. No, kuna ingine Mwamba walimbaga ni mtume nani. Alafu hizo unaimbia Kolo. Sasa unakaa hivi unaona tu Collins Injera amekuja hapo hivyo. Mutume Collins, mutume Bwana. But you know, unajua mkiwa melewa we can sing anything. Yes. Nitume za KCB. I forgot this one. What is it called? Itulimba. Ya Wayodi. Yes, that's for KCB, but you can invite a KCB fan and sing. It's a beautiful song. It's a Mwamba fan here today. Yeah, okay. Ita kina Kadewa kuja hapa. Take a break. Hapa. Tumesema watu wale unaogopa. Yes. Clubs that when you ukiangalia fix hivi come to our family unaangalia unasema hizi fix itakuwa noma. Club 3. Zote. Ni game gani upendi? Mgeni tumia hizi questions beforehand, but ungesema tu ile napenda. Now, let me twist this. The first one, and I'm sure you guys won't get it. Give me 2 games, ile unaona Mwamba wataogopa. Mwamba versus who? Atine Mwamba ile like hizo nikiziona. So I'm asking you. Actually, hiyo ni okay, watch Mwamba versus ile Mwamba ataona alafu tuogope. Tuogope. Ile tutaona tuogope. Northern Suburbs. Hapana, 15s. Yes. Anyone who has been promoted. Tribals. No? Wachana neno. So give me 2 teams. You'll be surprised it's not in that list. Kuogopa. Okay, give me 2 teams. Yes, two teams. Queens Impala. Hizo siogopi. Haya. Nakuru Kabras. No. Kuna team inaitwa Western Bulls. Basi nilikuwa nimention by the Western Bulls. And people don't know about it, but ile place sijui nini ilifanyikanga. Each time tukienda huko unaga hivi tu manzo unakaa hivi unasikia either we've won kama ni kushinda ni kunywes. Last year Bulls walituonesha. So anyway, kuna hiyo Bulls. And then Tang of course. Uko tukienda huko I don't expect anything. So the 3 games I dread the most. Kuna Bulls, alafu you said Blood, fine. Blood is number 2 because even last year manze Blood mse Mrasta anaitwaje huyu? Arcadia. Mse. Yeah, that guy is bad. The rest ni just, you know, hizi zingine ni fluke apart from Nondis.
Nondis pia inaweza kaza. Wapi? Nondis tuliwapiga juzi kabla wame hapa. Ushaanza kusema zile klabu unaangalia hivi unajua hizi hii ni bonus. Count on it. Hii ni bonus. We're winning Kenya Cup. Bonus. From 84 to now we are going to win again. Number 1 Nondis, number 2 refer to number 1, number 3 refer to number 2. Nondis. Hey! Hivi sipendi venye wanaongelea klabu yako Auka. Auka, by the way, Auka we in your zone. Please usitunyime training ground. There are 5 best rugby players of all time. 5 best. Kuna msame sema Joel. So the late Lomu. So should I international? So I'll do Lomu. And then Dan Carter. And then Richie. Fine. It's enough of you said it's enough of you say it's a family show. Just keep on going. It's a fucking family show. Okay. Enough wanking with All Blacks. Then we come to South Africa. Kolisi. Sia. Something I'd want to see is a story done out of Sia. Lazima kuna movie na. Lazima kuna movie. Na please msitengeneze kai movie mlifanya ile ya. Kuna ingine inakuja kesho. Okay. Yeah, Morgan Freeman. Yo, yeah, it's all ninyo. Americans everywhere. And then I'll go to England. This Quickmart Midi. Huyu Midi. Unajua Midi si mwita Itoje. You know Midi is a Quickmart Itoje. So Itoje. Haya. Itoje last year. Ndo tukipigwa na England. Kibanda Itoje. Yes. Midi is quick. Kibanda Itoje. Itoje guys. Bana hiyo game. Wewe ulisemanga wewe mwenyewe on Twitter. Nilikwambia the internet never forgets. Sasa okay. No, last year nakumbuka hiyo semis I was in Pakistan. I was in Pakistan. I was watching. Ikago ni katu nini? Mwenye alikuza Mkamba aliupata. Kama wa arrogant. It's fact. No, Kambas are dominating rugby now. Tabu, Bling, Pogi, Kilonzo. It's our turn to it. So sisi kama Wakamba tuna alafu bado tujengiza pale Kioko. Unajua Kioko ndio final push. Yes, the final push. So anyway, last year nakumbuka unatafuta hivi live stream link nini. Unaangalia hivi Twitter England try. Sasa nilipata hivi link. Manze Itoje alikuwa anainama hivi anatoa hiyo ball and forget the others have already had their run and manze unakaga hivi unaona vile huo msee alijituma and then now you also watch the finals, you see how Sia dedicated and all that. Yes. Haya. 5 local. Quick fast. Please ongezeni Mwamba pia kwa Simbas. Kwa nini? Squad utoka hivi unaangalia hivi unatoa apart from Injera. Hii story nimesikia sana. Watu watatu basi watakuwa tengia. So wacha tuanzie Injera. Injera ni center. Hapana. Huyu anacheza backline isipokuwa 10. Yes. So Asusu. Nasema tu isipokuwa 10. So I'll put Asusu, I'll put Paps. And then Chisanga, Prime Chisanga. There was a Prime Chisanga. I don't know alifanya nini when he came back. And then KCB, umseonu wa kukula. Omusala ujituma. Yes, Omusala ujituma. Yes. And then the late Onyango. Tony. Yes. Hiyo ni Kobole. Yes. Haya, utuinge kwa kazi zako. Ujinga sasa. Yes. Vitu umesikia from funniest things you've heard from 3 people. Tuanze na coach. Yes. A player akikujibu umempiga sana maybe ama umesikia tu player akiongea na player mwenzake. Yes. And a fellow fan kwa stand. Okay. Sijui kama ref umesikia kitu funny, siko sure but tuanze na a coach of whatever. A Mwamba coach. Funniest thing you've heard from a Mwamba coach telling his players. I really can't remember but Bling uzoju unakuaga huku juu unakuaga. So I won't say something about Bling. I can't remember but kuna saa tu mse ushout and the things I can't remember what he said exactly. But kuna kitu Paps kwa Nsinjera alisemaga Papito. Kuna nini alisemanga I don't know ilikuwa game gani. Ilikuwa Kabeberi in Meru. We were playing KCB. Tulicheza KCB semis. Paps alisema semi makota.
Finish na place ilikuwa quarter. I think quarter. Ilikuwa Yes. quarter, mkienda kushinda. Kuna msee wa KCB Paps nilisikia amesema wacha huyo. Paps anasema hivyo ako huku. Yeah. Huyo msee wa KCB anakimbia hivi. Let me tell you, injury nisikia wacha. Ni ile kidogo mtu uliolindi huko kwa try box. Sijui Kolo alipata huo msee wapi. Kwa kona huko try box kidogo Kolo alipiga huo msee ball turnover mbio huku kama imewekwa. For a fan, maneno ya fan pia ni ngumu. I can't say about a fan. I can't remember. Unajua fans ref after game ama ref I can just remember a moment Isa Cup alitoa hii game ya Nakuru Impala alitoa alitoa yellow then red nini karudi kakua then ikasikia ameambia tu can you calm down. Ashaunguza. So that, when it was it recalled or something? Yeah, it was recalled. So umepatiwa homework one day. Yes. Ya kupeleka a new rugby fan. Yes. To introduce them to rugby. Yes. Where will you take them? Either at 7th tournament or 15th game. Which one is it and why? It depends. Do I have the time for that? Hawa watu wa mwamba ndio wanamuna. Okay, fine. Okay, rudio swali. If you were to introduce a new yes person to rugby, where will you take them and why? A double header. Any location, kuna location here? No, let's look at Kenya Cup. Yeah. Let's pick a double header, probably a semis. Unajua double header semis because it starts very mapema 2 p.m. So they get to experience the beauty. 15s, yes. I'd actually do a 15s over 7s. So I'd do a build up, like take them at 2 p.m. So they'll see, because these are 2 semis. Na hizo semis watu argue who will play at 2 so I'll do a double header. I'll do a Kenya Cup double header. Of course wherever it's hosted, by the way unajua Kenya Cup atujalingi wherever it is hiyo we don't nini. So I'll do a Kenya Cup semis double header. Alafu after that of course 6 p.m. So hapo sasa ndio vitu sasa rugby starts. Queens waanza kucheza na ile flash disk yao moja. Iron Lion Zion. Kuna conversation la Kera hapo kwa Twitter akisema Queens na flash drive yao mpaka unajua the next song. Yes. Rosh. Of course Queens you know kitu. Shout out to DJ Rosh. Yes. And by the rugby is coming back. We really need viewing parties. Kuna Six Nations inarudi. Autumn whatever it's coming back. Alafu next weekend sijui bado kuna hizi tunacheza hii team ya kina Kolo. Aka team Kangaroos walianza ku pass ball jana. That's the only thing they can post on social media. Tafuta mali ya kusign hapa hivi. Mimi mmesema rugby inarudi, niko sure Queens inarudi. Amtaki ball mpya. Sisi waletea ball mpya. Unatuletea lakini tafuta tu mahali. Unaweza kaleta imesainiwa na Queens inarudi, rugby inarudi. Anyway, as you Queens buy inarudi. Yes. Okay, Queens kuna vitu zile expire hapo. Nyumba ya monkeys. Yes. Kai. As you saying that day. Yes. Advice to any young rugby player coming into the game. Yes. And a young rugby fan coming in, say they decide they're going to be a rugby fan. Yes. Sleep during tours. If you can manze sleep. Tour waganoma because player. Okay, you want a fan coming Yeah. During tours do at least one tour in per year because you cannot just be like Nairobi. You know juzi nilipost hiyo picha ya mwamba malinyasi imemea hiyo nini ile ulita kwa roundabout hiyo picha. Yes. Msee fulani hapa kaniuliza ini grau gani ya rugby, nikamwambia ini mwamba. Kanaambia you know me I only go to Queens for rugby. Why? Like ndio najua. See because that's the only thing they know. It's the only people know. It's the only thing people that's know. That's why it's called the flooding. Are you going for the floodies? So watch your kiosk. Floodlights Christy 7. Floodies kiosk. So one know these venues. Usikuwe mse one way Kabrasa hawezi toka ile forest. Ama fans wa Kabrasa hawezi pita. Hawezi toka huko. Jamaa wao anaitwa nani? Silaba. Si Silaba, kuna mwingine Frank, yes. Frank aliingia Nairobi ziki juzi. Wafuli. Yes. Alikuwa anapiga simu saa 4 usiku. Niko Nairobi. Are you always this excited and get to Nairobi? So unajua. Namwasha stima mob. By the way, if you can
look for a club, support, become part of it. You know, like Mwamba, we have something called Kulabu Pride. We discuss our affairs there. Nini. When a shirt, by the time inatoka, mnaonaga we've sold 50 pieces. Tayari wagazisha pre-sold. So Pre-sold. it's called pre-sold. So mko na pre-sold? Si ndo tuwapatie idea. No, this Mko na pre-sold hata na idea. Mko nayo. Of course. you know an idea, you can have an idea but not Hata mimi execute. nitakuwa na idea. No need to hapa. Mimi nilikuwa Nani aliuzia hizo shati? So become alafu listen. Before somebody alikuwa impala. So become part. Alafu to identify some rugby role models and see them grow. I remember Ombachi. Kuna picha tumepigana Ombachi wote tumeparara. You know, sai tunapika. Sai tumeacha kupiga, tunapika. Mimi ni msanii. You know, we have a gift for you from Mobile Cauldron. Hii ni scarf na I think hizo vitu bila, I think ni vitu za maana. Sijui nini. hizi za kuweka drink. Za kuwekelea beer. On holders. Ni sawa. Beer mimi kunywa from the Boro. So you should come to this show. They give free stuff. We give good stuff. They invite you. We don't. But there's Silamba. Usiendo to be a OSBK inbox. Guys, I want to be a guest. Do you know English? But the only thing we can do. Yes. Wait, tumalize. Kuna questions tumegani tumetafunga. Kuna swali Yes. Kuna msee alikuja kwa show last week. Andrew Amonde akasema alikuwa amebakisha hivi kuingia Mwamba. Andrew alisema wengi sana alikuwa 3 steps away from very many players. No, I'll tell you. How did I feel? That's his own problem. That's his own problem. Maskini jeuri. Yani That's nilikuwa nangoja kusikia tulikuwa na kina captain. Anyway, tulikuwa na nini? Anyway, we always say if Asusu was not meant to play for us, angetuchezea. Unajua? But anyway, Asusu is Asusu ni bamba tu sana. And Asusu is a leader, everything and all that. And amebakisha sijui season ngapi? Alisema anaweza piga kine tu. Anaweza piga, yes, wajua watu wezi jua. But anyway, Asusu fanyeni hivyo. Buda. Cheki. Fanya hivyo bwana. Arfamily Buda. Wewe nikushow. Fanya hivi bwana. Arfamily Buda. Chini. Sasa hiyo tumeruka nje.